Yes, this is for Rowney's birthday. I know. What's new around here? Right here. Happy birthday. I can't believe you do it. I have to give you a hug from Dad Fritz. He said he loves Judy tosta kuvia filmiin tuolla. Judy. You want to try virtual reality? Don't come too close. You are being videotaped. 2 videotapes. No. Oh, it's 3. I see 3 videos. Scratch that on, right? Scratch that on. Let's scratch that on. Virtual reality. You want to play virtual reality? That's just going to happen. How do you put it on? Set that on. Put this on your side. Like this. No. Like that.
Nikki outside with there. Happy birthday. I'm getting hot in here. Nobody sneezed. I know, my God. I tried calling you today, but you were... Happy birthday. She got you. This is why I couldn't tell you what we were doing today. She's making her house. She doesn't come out. We're going to be burned out. Burning down quick, so we got to do the candle thing. No, my heart's beating so hard I don't have it. Yes, it's happy. All right. Watch out for your toe. Take away. Go ahead. Keep blowing. You know, trick candles. Somebody's got to go head first. Now that Romy is here and put out the fire on her birthday cake, I want to welcome you all in this great celebration of Brownie's 80th birthday. Haluaisin kaikki tulla tervetulleeksi Brownin syntymäpäivän johdosta. First we'll hear from Pastor Carl, the message and the prayer. She's a friend. She's been like a grandmother to my kids, and she's, as some of you know, she was also my Finnish language instructor. And she taught me the Finnish language. She didn't teach me to speak it, but she taught me the Finnish language. And in honor of that, I thought that half of what I had to say this morning or this afternoon to you, I should say in Finnish to show you just what a great teacher Brownie was. So the first part of what I want to say to you, I want to say in Finnish. Mira kulu, hauska joulua, kiitos. That concludes the first half of what I'd like to say. There are many things when you think about Brownie that characterize her. She's been, and I mean this seriously, she's been one of the most willing workers and helpers in our congregation that I've ever seen. For instance, she's
made visits for me, the people who couldn't understand my English. She's made visits with me. And I remember one instance where one of the few where I had to kind of reprimand, scold Rowney a little bit with some of the loose translations she was making of what I was trying to say to people in the hospital. I was ministering to an elderly Finnish woman, and I would say one sentence at a time, and then Rowney would translate for me sentence by sentence. And I started to feel pretty good because the woman I was ministering the gospel to and trying to make her feel better about how the Lord would care for her and her illness and everything. And she was smiling. I thought, good, she's listening to what I'm saying and I'm getting through to her. But about that time, the woman in the next bed, who must have understood Finnish, started laughing hysterically, which I thought was a little bit inappropriate. And she's laughing hysterically, and she's saying something like, how many pastors does it take to screw in a light bulb? So Rowney's telling jokes to these people while I'm trying to minister the gospel to her. So I had to stop bringing her with me on visits because of her loose translation of what I was trying to say. One of the other things that Rowney has been wonderful about since I've been here is hosting many things even in her own home, Bible studies and all manner of things. And I have to admit I got a little bit worried about some of those things too, though. Loud music, loud Finnish music, loud Finnish dance music, coming out of these Bible study times at Rowney's house. And every now and then I'd see her or Ralph or one of them with some poor elderly Finnish gentleman just swinging him across the park, across the yard and out into the street and around the back of the house. And so we had to stop Rowney from hosting Bible studies in the house too. The word was getting out. It was a little discouraging anyway. But Rowney, another characteristic of Rowney is her great humility. And I noticed you notice what she did when she walked in the door with the hand? Did you notice that? That's Rowney, isn't it? You thank her for doing something wonderful, which she's constantly doing, and what do you get? It was nothing, right? I didn't do anything. And I noticed that as soon as she came in and saw that we were going to tell her how much we loved her and celebrate her 80th birthday, the first thing she does is she gives us this. And she'll always say something like, it was nothing, or I didn't really do anything. And isn't that the way it is with truly godly people and truly humble people, that they never see what they do. But Rowney, and I think I have a lot of people here who would agree with me, I disagree with that. You've done enormous things. You've lived a life of dignity and love and humility and compassionate service to your fellow man and to your Lord. And I know that He who judges all things will someday say to you, it was nothing, Rowney, it was truly something. And I agree with him that to be your neighbor and to be your friend and to be your pastor has been a great honor. And you have done a lot for me and for these people here, and so many people in need. And so, anyway, you can do that all you want. But we think you're tremendous and have done great things, and we appreciate the life that you have lived. And I'm greatly honored to pray for her, and I ask you to join me. Father, thank you for this wonderful woman. Thank you for the joy of knowing her. Thank you for allowing us all to be her friends and family. Lord, thank you for the life that she's lived that has shown us what it is to be a Christian. Thank you for all the loving service she's given us, all the encouragement that she has been to us, and all the love of God that we've experienced through this fine woman. Thank you for the opportunity to bless her and to tell her we love her. And Lord, we pray you would be with us this day also as we express our thanks and our love for her, doing the same thing right with us. Lord, bless this food and our fellowship and all these great gifts that you've given us. For we ask it in Jesus' name. Amen.
just to quickly give us an overview of your family. You've got many grandchildren here. Would you like to do that? Oh, this is my daughter Sandy. Hi, Who Sandy. said that we were just coming to pick up a prize that somebody had won yesterday, and I was going to sit in the car. And this is my son Bob and his wife, my grandson Ricky and his wife Susan. That's my granddaughter's husband Bob with the picture. This is another granddaughter, Anne Marie, and her husband Joe. And this is Sandy's mother-in-law, Lucy, and her friend Charles. Joe. So excited I heard Joe. I just can't get over. Well, I think you did a good job, and we're so glad to know all of you. We have your family to thank for this lovely party and for inviting us here. Ronnie, I'm glad you're 80 because otherwise we wouldn't be here. The nice important level het me allemaal zien en allerlei kijkbeden samen. Okay. Finnish Ladies Choir is going to do two renditions of some music. Ronnie usually sings with us, but I think we'll give her a day off.
endeavors that she had made there. She was secretary for a long time. I sat beside her in the boardroom, and she never did anything out of the way. And when it came to hospitality, she was right there with that coffee pot, and has done the same on the Central Committee. And we're very, very grateful for everything that you've done, Brownie. Thank you. Tuon syntymäpäivä onnittelut suomalaisen kultaisen iän kerhon puolesta ja myös minun omat persoonalliset onnittelut. Aina hymyilevälle, aina apua antavalle Brownille. Vaikka häntä pyydettiin mihinkä virkaan tahansa, hän on ollut aina valmis ottamaan viran vastaan ja aina antanut parastaan. Brownilla on vuosien varrella ollut monta virkaa, mitä en tässä alkaa luettelemaan. Kaikki tietävät, mitä hän on aikaan saanut näinä 80 vuodessa. Siis Brownie Coldin 80-vuotis syntymäpäivänä tahdon vain sanoa, että nämä ovat siunaukset, mitä toivomme sinulle. Hyvää terveyttä ja onnea kautta koko elämäsi. Ilo tehdä työtä, mistä pidät parhain. Vapaa-ajan tuntia vanhemmalla iällä, leikille ja levolle. Ylpeyttä ennätyksiin. Kärsivällisyyttä, kun huolet tulee sinun ovelle. Usko, että vielä iloisemmat vuodet ovat tulossa. Ystävien siunaus, mikä tekee sinun päivät kirkkaaksi. Voimakas humorin ymmärrys pitää sydämesi keveänä. Ja aina se tieto, että Jumala ylhäällä huolehtii sinusta. Kiitos. God's blessings for them. I had a little statement here about life beginning at 40, and it's the best time of life. People forgive you for anything you do. Life begins at 80. Kim Algo will read a poem that she has written, and she'll bring greetings from the Kaliva for the Suomen years. I just want to thank Brownie for everything. She is so many things to so many people that I've tried in some way to capture it in the verse. But I know we've known Brownie for, since 1987. And when we first started in her class, everything was so quiet and so nice. But as we kept going year by year, we decided to give our class the name of Brownie's Rowdies, which Brownie was 100% against. No way. But it just sort of stuck. So that's who we are, Brownie's Rowdies. So here's a little verse for Brownie. To Brownie with love on her 80th birthday. Today we come together with laughter in our hearts to commemorate a special birthday. When the celebration starts, we'll honor Brownie Cody, extol her 80 years, reminisce her joys and happiness, dismiss any trace of tears. Amidst the sea of faces from the present and the past, we see the love that's mirrored there, the shadows which are cast that enriches lives of others, draws them into her own, the magic that is round her, like no other we have known. It's one of life's greatest blessings to be deemed her honored friend, a gift bestowed upon us, a benediction without end. There are many sides of Brownie, each with a profound flair. Whenever one's in need of her, be sure she's always there. No matter what the reason, day or night or in between, in any way that she can help, she'll be there on the scene. She is counselor and teacher. Her church couldn't do without her. She's a guardian angel in disguise. There's a magnetic pull about her.
She's a loving mother, grandmother, a doting great-grandmother, a priceless jewel to her friends, a treasure like no other. Surroundings. Words cannot explain our feelings, but if you read our hearts, you'll know there is magic time when heartfelt friendship starts. You'll know there is a special place reserved for you alone. There is a little part of us that only you may know. So happy birthday, Ronnie, with love that will never end. We thank God for your friendship. We're proud of you. Thank you. Those are beautiful words. Now what? Aiheita. Rauni on yksi ihmisiä, joka on aina kiitollinen ja kiitollisella mielellä. Ehkä useimmat sanovat nyt täällä, jos minulla olisi niin suurenmoisia kokemuksia Jumalan armosta kuin Israelin kansalla Punaisenmeren rannalta tai 3 miehellä palavassa pärsissä, minäkin kiittäisin Jumalaa, rakastaisin häntä ja veisaisin hänen ylistystään. Sellainen veruke osoittaa vain, mitä meiltä puuttuu. Sydämemme on niin kylmä, kuollut ja kiittämätön, koska silmämme eivät näe Jumalan kirkkautta. Muuten me kristityt peittäisimme kasvomme ja laulaisimme iäisesti ja lakkaamatta, kiitos ja kunnia ja ylistys olkoon Jumalalle. Sillä samoin kuin Israelin kansa vapautui inhimillisen hirmuvaltiaan ajallisesta orjuudesta, on meidät vapautettu synnistä, kuolemasta ja lain kirouksesta. Ja kuten 3 miestä palavassa pätsissä pelastui kärsittyään muutamia hetkiä liekkeissä, niin on meidätkin pelastettu iankaikkisesta tulesta. Osoittaa suunnatonta kiittämättömyyttä, kun ihminen kaiken tämän jälkeen jatkaa nukkumistaan niin, ettei hän selvitä tätä itselleen. On kyllä totta, että Jumalan lapset usein moittivat itseään kiittämättömyyden synnistä. On myös totta, että meillä on Kristuksen tähden pysyvä anteeksiantamus siitä. Meidän on kuitenkin tunnustettava, että emme varo tätä syntiä niin tarkoin kuin pitäisi. Ajatella, että meidät on lunastettu Jeesuksen Kristuksen verellä ja kuitenkin tuskin tiedämme kokeneemme sellaista, mitä voi verrata Israelin lasten kokemukseen heidän kulkiessaan Punaisen meren poikki tai siihen, mitä 3 miestä sai kokea tulisessa pätsissä. Sehän on aivan kauheaa. Meillä on tosiaan syytä jatkuvasti anoa Jumalalta avoimia silmiä ja valpasta mieltä nähdäksemme, mitä Jumala on tehnyt meidän puolestamme, antaessaan meille poikansa ja hänen mukanaan iäisen autuuden. Pyydä Jumalalta anteeksi saamattomuuttasi ja kiittämättömyyttäsi ja ala sitten todella ja rukoile Jumalan hengen apua, tutkistella Jumalan kaikkia hyviä tekoja. Löydät ne ilmoitettuna luomistyössä, lunastuksessa ja pyhän hengen toiminnassa maan päällä. Ulkona luonnossa näemme Jumalan ihmeellisen voiman, hänen viisautensa ja hänen rakkautensa ihmisiin. Jeesus kehoitti meitä katsomaan kedonliljoja ja taivaan lintuja. On hyvä, jos kristitty tottuu havaitsemaan Jumalan kaikessa, minkä hänen silmänsä näkevät. Katso ylöspäin, katso aurinkoa, kuuta ja tähtiä. Eikö hän, joka on tuon kaiken luonut, ole ansainnut ylistystäsi? Ja katso sitten kaikkea, minkä Jumala on luonut maan päälle. Saamasi näkemys voi panna sinut huudahtamaan riemusta tai itkimään rakkaudesta sellaiseen Jumalaan. Näemmehän kaiken olevan olemassa ihmistä varten. Jumala ajatteli ihmistä luodessaan eläimet, kalat ja linnut, puut ja pukat. Kaikki on luotu palvelemaan ihmistä. Hänen tuli saada nauttia ja iloita siitä. Jos kykenet ajatuksen keinoin tunkeutumaan sisälle tähän, tee niin. Ja kerro sitten, minkä arvoinen luulet ihmisen olevan Jumalan silmissä. Luuletko, että olemme oikeassa, kun toisinaan olemme taipuvaisia uskomaan, että Jumala ei välitä meistä? Mutta Jumala on antanut meille vielä suuremman osoituksen rakkaudestaan. Hän rakasti maailmaa niin paljon, että uhrasi ainoan poikansa.
Jumalan poika tuli ihmislapseksi, meidän veljeksemme ja ystäväksemme, ottaakseen pois kaiken onnettomuuden ja kirouksen, joka syntiin lankeemuksessa on tullut osaksemme. Syvä alennuksemme on parannettu niin perin pohjin, että voimme nyt ylpeillä olevamme Jumalan pojan kanssa samaa sukua. Jumalan poika on ihminen kuten minä, ja minä olen ihminen kuten hän. Niin täydellisesti hän on sovittanut syntimme ja täyttänyt kaikki lain vaatimukset, että ei mitään syntiä enää voida lukea niiden syyksi, jotka uskovat häneen. Eikä mikään voi horjuttaa sitä tosiasiaa, että he ovat Jumalan rakkaan pojan kautta otollisia Jumalalle ja taivasten valtakunnan perillisiä, niin kuin hänkin. Jos siis uskot kaiken tämän, minkä Jumalan sana alusta asti on julistanut meille, silloin on syytä kysyä, eikö sinun tule iloita ja kiittää suuren Jumalan laupeudesta. Vielä yksi kiitollisuuden aihe mainitsematta. Jos sydämesi on löytänyt levon Kristuksen rakkaudessa ja hänen täyttämässään lunastustyössä, silloin et sinä eikä kukaan muukaan ihminen ole johdattanut sinua tähän rauhaan. Ei, vaan sydämessäsi on käynyt korkea vieras. Pyhä henki on tehnyt työnsä siinä. Osaat ehkä suorastaan mainita, milloin ja missä heräämisesi synnin unesta tapahtui. Pyydä silloin Jumalalta neuvoa, että osaisit oikein arvioida, mitä se merkitsee. Että Jumalan pyhä henki on käynyt henkilökohtaisesti luonasi ja asettunut asumaan sydämeesi. Ja jälleen kysymme, onko elämässäsi ainoatakaan hetkeä, jolloin sinulla ei olisi syytä kiittää ja ylistää Jumalaa. Vaikka kaikki muu olisikin sinua vastaan ja aiheuttaisi sinulle murhetta, täytyisi mielesi sittenkin olla täynnä kiitosta ja ylistystä. Ajatella, mitä merkitsee olla kaiken sen isän rakkauden kohteena, josta luomistyö todistaa, ja omistaa kaikki se, mitä poika on saavuttanut, niin ettei yhtäkään syntiä lueta syyksi, eikä laikio voi koskea sinua, ja että saat kaiken armon ja Kristuksen mukana pyhän hengen ja lopun sydämeesi. Voi, onko kenties vähäpätöistä se, että sinulla on Jumala, vain Jumala, hänen ystävyytensä ja hänen valtakuntansa. Älä lakkaa pyytämästä Jumalalta sellaista sydäntä, jonka korkein onni ja rauha on hänessä ja hänen ystävyydessään. Silloin rauhallasi ja autuudellasi ja kiitollisuudellasi on luja perusta. Very beautiful reading, very meaningful too. Now, that's the end of our structured program, but if anybody has any special words that they want to give at this time, or the Brownie family want to express something? Well, can I thank everybody, but I don't know how to say such a big thank you as this requires. And some people are going to get murdered on the way home. Especially that one taking pictures. He called up from Vermont, and I thought, I wonder how Tim and Tondo didn't remember my birthday. And all this was going on behind my back. Thank you, everyone. He's a sky-killer. Now, Pastor in his prayer did give the for grace before we eat, but the Finnish ladies have their own song. Would you like to sing it, please? Stand up and we'll sing our Finnish grace. Nyt silmäisauma Jeesuksen, olemme tulleet yhteen. Sä Herra kaikki ravitse, siis siunaa pöydän antimme. Amen. And any special instructions about We have an awful lot of food there. I want you all to eat an awful lot, because if you don't, I got to cut it all home. So please, form a line and...
birthday. Haluan teitä kaikkia tervetulleeksi Raunin syntymäpäivän johdosta. First we'll hear from Pastor Carl, a message and a prayer. I'll try to keep this to an hour, hour and a half now. Can you hear me? I don't need a microphone. Roundy has many things to me. She's a neighbor. She's a friend. She's been like a grandmother to my kids. And she's, as some of you know, she was also my Finnish language instructor. She taught me the Finnish language. She didn't teach me to speak it. But she taught me the Finnish language. And in honor of that, I thought that half of what I had to say this morning or this afternoon to you, I should say in Finnish to show you just what a great teacher Roundy was. The first half of what I had to say. There are many things when you think about Roundy that characterize her. She's been, and I mean this seriously, she's been one of the most willing workers and helpers in our congregation that I've ever seen. For instance, she's made visits for me to people who couldn't understand my English. She's made visits with me, and I remember one instance where one of the few where I had to kind of reprimand, scold Roundy a little bit with some of the loose translations she was making of what I was trying to say to people in the hospital. I was ministering to an elderly Finnish woman, and I would say one sentence at a time, and then Roundy would translate for me sentence by sentence. And I started to feel pretty good because the woman I was ministering the gospel to and trying to make her feel better about how the Lord would care for her and her illness and everything. And she was smiling. And I thought, good, she's listening to what I'm saying and I'm getting through to her. But about that time, the woman in the next bed, who must have understood Finnish, started laughing hysterically, which I thought was a little bit inappropriate. And she's laughing hysterically, and she's saying something like, how many pastors does it take to screw in a light bulb? So Roundy's telling jokes to these people while I'm trying to minister the gospel to her. So I had to stop bringing her with me on visits because of her loose translation of what I was trying to say. One of the other things that Roundy has been wonderful about since I've been here is hosting many things even in her own home, Bible studies and all manner of things. And I have to admit I got a little bit worried about some of those things too, though. Loud music, loud Finnish music, loud Finnish dance music coming out of these Bible study times at Roundy's house. And every now and then I'd see her or Ralpha or one of them with some poor elderly Finnish gentleman just swinging him across the park, across the yard and out into the street and around the back of the house. So we had to stop Roundy from hosting Bible studies in the house too. And word was getting out, it was a little discouraging anyway. But Roundy, another characteristic of Roundy is her great humility. And I noticed you notice what she did when she walked in the door with the hand? Did you notice that? That's Roundy, isn't it? You thank her for doing something wonderful, which she's constantly doing, and what do you get? It was nothing. I didn't do anything. And I noticed that as soon as she came in and saw that we were going to tell her how much we loved her and celebrate her 80th birthday, the first thing she does is she gives us this. And she'll always say something like, it was nothing, or I didn't really do anything. And isn't that the way it is with truly godly people and truly humble people? And I know that he who judges all things will someday say to you that it was nothing, Roundy, it was truly something. And I agree with him that to be your neighbor and to be your friend and to be your pastor has been a great honor. And you have done a lot for me and for these people here and so many people in need. And so anyway, you can do that all you want, but we think you're tremendous and have done great things, and we appreciate the life that you have lived. And I am greatly honored to pray for you, and I ask you to join me.
And I think it's altogether too much. Now, all of you know I'm not quite that good and humble. But thank you, that was lovely. Well, Ronnie, you usually are the conductor of all our programs, and we didn't expect you to do much today, but we would like you just to quickly give us an overview of your family. You have just many grandchildren here. Would you like to do that? Introduce your family. That's my granddaughter's husband, Bob, with the picture. This is my granddaughter, Anne-Marie, and her husband, Joe. And this is Sandy's mother-in-law, Lucy, and her friend, Charles. I didn't take it over. Well, I think you did a good job. I'm so glad to know all of you. We have your family to thank for this lovely party and for inviting us here. Ronnie, I'm glad you're 80 because otherwise we wouldn't be here. Nice report of our Finnish ladies choir is going to read two renditions of some hymns which Brownie usually sings with us, but I think we'll give her a day off.
secretary for a long time. I sat beside her in the boardroom, and she never did anything out of the way. And when it came to hospitality, she was right there with that coffee pot, and has done the same on the Central Committee. And we're very, very grateful for everything that you've done, Rounding. Thank you. Is anyone here from the... Kultaiset kerhon puolesta ja myös minun omat persoonalliset onnittelut. Aina hymyilevälle, aina apua antavalle Brownille. Vaikka häntä pyydettiin mihinkä virkaan tahansa, hän on ollut aina valmis ottamaan viran vastaan ja aina antanut parastaan. Brownilla on vuosien varrella ollut monta virkaa, mitä en tässä alkaa luettelemaan. Kaikki tietävät, mitä hän on aikaan saanut näinä 80 vuodessa. Siis Brownin Holdin 80-vuotis syntymäpäivänä tahdon vain sanoa, että nämä ovat siunaukset, mitä toivomme sinulle. Hyvää terveyttä ja onnea kautta koko elämäsi. Ilo tehdä työtä, mistä pidät parhain. Vapaa-ajan tuntia vanhemmalla iällä, leikille ja levolle. Ylpeyttä ennätyksiin. Kärsivällisyyttä, kun huolet tulee sinun ovelle. Usko, että vielä iloisemmat vuodet ovat tulossa. Ystävien siunaus, mikä tekee sinun päivät kirkkaaksi. Voimakas humorin ymmärrys pitää sydämesi keveänä. Ja aina se tieto, että Jumala ylhäällä huolehtii sinusta. Kiitos. She really praised Rowley's efforts and continued God's blessings for them. I had a little statement here about life beginning at 40, and it's the best time of life. People forgive you for anything you do. Life begins at age. Kim Aldo will read a poem that she has written, and she'll bring greetings from the Kaliba putting Suomen kids I know we called this morning, my husband and myself, to sing happy birthday to Rowley. And we did tell her that we were in Vermont visiting our daughter. So God will forgive us for that little white lie. I just wanted to thank Brownie for everything. She's so many things to so many people that I've tried in some way to capture in the verse. But I know we've known Brownie for, since 1987. And when we first started in her class, everything was so quiet and so nice. But as we kept going year by year, we decided to give our class the name of Brownie's Rowdies. Which Brownie was 100% against. No way. But it just sort of stuck. So that's who we are, Brownie's Rowdies. So here's a little verse for Brownie. To Brownie with love on her 80th birthday. Today we come together with laughter in our hearts to commemorate a special birthday. When the celebration starts, we'll honor Brownie Cody, extol for 80 years, reminisce her joys and happiness, dismiss any trace of tears. Amidst the sea of faces from the present and the past, we see the love that's mirrored there, the shadows which are cast, that enriches life with others, draws them into her own, the magic that is round,
like no other we have known. It's one of life's greatest blessings to redeem her honored grave, a gift bestowed upon us, a benediction we prove. In any way that she can help, she'll be there on the scene. She is counselor and teacher. Her church couldn't do without her. She's a guardian angel in disguise. There's a magnetic pull about her. She's a loving mother, grandmother, adoring great-grandmother, a priceless jewel to her friends, a treasure like no other. Surrounded. Words cannot explain our feelings, but if you read our hearts, you'll know that this magic time when heartfelt friendship starts. You'll know that there's a special place reserved for you alone. There is a little part of us that only you may know. So happy birthday, around the love that will never end. We thank God for your friendship. We're proud of you. Rauma on yksi ihmisiä, joka on aina kiitollinen ja kiitollisella mielellä. Ehkä useimmat sanovat nyt täällä, jos minulla olisi niin suurenmoisia kokemuksia Jumalan armosta kuin Israelin kansalla Punaisenmeren rannalta tai 3 miehellä palavassa Pärsissä, minäkin kiittäisin Jumalaa, rakastaisin häntä ja veisaisin hänen ylistystään. Sellainen veruke osoittaa vain, mitä meiltä puuttuu. Sydämemme on niin kylmä, kuollut ja kiittämätön, koska silmämme eivät näe Jumalan kirkkautta. Muuten me kristityt peittäisimme kasvomme ja laulaisimme iäisesti ja lakkaamatta kiitos ja kunnia ja ylistys olkoon Jumalalle. Sillä samoin kuin Israelin kansa vapautui inhimillisen hirmuvaltiaan ajallisesta orjuudesta, on meidät vapautettu synnistä, kuolemasta ja lain kirouksesta. Ja kuten 3 miestä palavassa Pärsissä pelastui kärsittyään muutamia hetkiä liekeissä, niin on meidätkin pelastettu iankaikkisesta tulesta. Osoittaa suunnatonta kiittämättömyyttä, kun ihminen kaiken tämän jälkeen jatkaa nukkumistaan niin, ettei hän selvitä tätä itselleen. On kyllä totta, että Jumalan lapset usein moittivat itseään kiittämättömyyden synnistä. On myös totta, että meillä on Kristuksen tähden pysyvä anteeksiantamus siitä. Meidän on kuitenkin tunnustettava, että emme varo tätä syntiä niin tarkoin kuin pitäisi. Ajatella, että meidät on lunastettu Jeesuksen Kristuksen verellä ja kuitenkin tuskin tiedämme kokeneemme sellaista, mitä voi verrata Israelin lasten kokemukseen heidän kulkiessaan Punaisen meren poikki tai siihen, mitä 3 miestä sai kokea tulisessa Pärsissä. Sehän on aivan kauheaa. Meillä on tosiaan syytä jatkuvasti anoa Jumalalta avoimia silmiä ja valpasta mieltä nähdäksemme, mitä Jumala on tehnyt meidän puolestamme, antaessaan meille poikansa ja hänen mukanaan iäisen autuuden. Pyydä Jumalalta anteeksi saamattomuuttasi ja kiittämättömyyttäsi ja ala sitten todella ja rukoillen Jumalan hengen apua, tutkistella Jumalan kaikkia hyviä tekoja. Löydät ne ilmoitettuna luomistyössä, lunastuksessa ja pyhän hengen toiminnassa maan päällä. Ulkona luonnossa näemme Jumalan ihmeellisen voiman, hänen viisautensa ja hänen rakkautensa ihmisiin. Jeesus kehoitti meitä katsomaan kedonlinjoja ja taivaan lintuja. On hyvä, jos kristitty tottuu havaitsemaan Jumalan kaikessa, minkä hänen silmänsä näkevät. Katso ylöspäin, katso aurinkoa, kuuta ja tähtiä. Eikö hän, joka on tuon kaiken luonut, ole ansainnut ylistystäsi? Ja katso sitten kaikkea, minkä Jumala on luonut maan päälle. Saamasi näkemys voi panna sinut huudahtamaan riemusta tai itkimään rakkaudesta sellaiseen Jumalaan. Näemmehän kaiken olevan olemassa ihmistä varten. Jumala ajatteli ihmistä luodessaan eläimet, kalat ja linnut, puut ja kukat. Kaikki on luotu palvelemaan ihmistä. Hänen tuli saada nauttia ja iloita siitä. Jos kykenet ajatuksen keinoin tunkeutumaan sisälle tähän, tee niin.
Ja kerro sitten, minkä arvoinen luulet ihmisen olevan Jumalan silmissä. Luuletko, että olemme oikeassa, kun toisinaan olemme taipuvaisia uskomaan, että Jumala ei välitä meistä? Mutta Jumala on antanut meille vielä suuremman osoituksen rakkaudestaan. Hän rakasti maailmaa niin paljon, että uhrasi ainoan poikansa. Jumalan poika tuli ihmislapseksi, meidän veljeksemme ja ystäväksemme, ottaakseen pois kaiken onnettomuuden ja kirouksen, joka syntiin lankeemuksessa on tullut osaksemme. Syvä alletuksemme on parannettu niin perinpohjin, että voimme nyt ylpeillä olevamme Jumalan pojan kanssa samaa sukua. Jumalan poika on ihminen kuten minä, ja minä olen ihminen kuten hän. Niin täydellisesti hän on sovittanut syntimme ja täyttänyt kaikki lain vaatimukset, että ei mitään syntiä enää voida lukea niiden syyksi, jotka uskovat häneen. Eikä mikään voi horjuttaa sitä tosiasiaa, että he ovat Jumalan rakkaan pojan kautta otollisia Jumalalle ja taivasten valtakunnan perillisiä, niin kuin hänkin. Jos siis uskot kaiken tämän, minkä Jumalan sana alusta asti on julistanut meille, silloin on syytä kysyä, eikö sinun tule iloita ja kiittää suuren Jumalan laupeudesta. Vielä yksi kiitollisuuden aihe mainitsematta. Jos sydämesi on löytänyt levon Kristuksen rakkaudessa ja hänen täyttämässään lunastustyössä, silloin et sinä eikä kukaan muukaan ihminen ole johdattanut sinua tähän rauhaan. Ei, vaan sydämessäsi on käynyt korkea vieras. Pyhä henki on tehnyt työnsä siinä. Osaat ehkä suorastaan mainita, milloin ja missä heräämisesi synnin unesta tapahtui. Pyydä silloin Jumalalta neuvoa, että osaisit oikein arvioida, mitä se merkitsee. Että Jumalan pyhä henki on käynyt henkilökohtaisesti luonasi ja asettunut asumaan sydämeksi. Ja jälleen kysymme, onko elämässäsi ainoatakaan hetkeä, jolloin sinulla ei olisi syytä kiittää ja ylistää Jumalaa. Vaikka kaikki muu olisikin sinua vastaan ja
But yeah, you can interrupt my mother because I'm